akunoonya oba akukuba akukube. They've cost themselves two good opportunities in this series. Like, I keep going back to at the beginning of the tour, England need a little bit of luck to win this. They had the luck. They've had Hazelwood, Cummins missing. And they've had people who come in and dog it, and he said they're just good cricketers. Anoonye Scorpion Shaba n'okunoonya akukube okozesa otya ekifaananyi kye ng'omuyita omuntu omulala olina akamanyiiro amunoonya akunoonya akusambe n'okusamba ebyo ebingi okomya akamanyiiro n'olugezigezi. It's very individual. You want to prepare how you need to prepare as a bowler. Oli mulamu olimba, oli mulamu soko jjanjaba omuwala gwe wafunisa olubuto. Soko jjanjaba omuwala gwe wafunisa olubuto. Ebyo by'otandise okwewunza ng'odduka obuvunaanyizibwa gwe muvubuka gwe. Todduka buvunaanyizibwa. Teriyo yakugamba omubamba amagulu. Bleeding, internal bruises, omutwe, maaso. Bana embasaba busabi teri mulala muti. Toyina internal bruises yonna gy'olina. Togirina. Teekayo ebbaluwa y'omusawo. Teekayo ebbaluwa y'omusawo. Mbunina internal bruises teriyo. Ani gw'ogenda olimba mbu bw'oyagala bannayuganda olw'okuba mbu ebirwadde biba tebirabika kambabuuse abantu baayize omuze boogera ebirwadde ebitalabika kati ebirwadde ebitalabika baba bakimanyi nti kuba ekirwadde tekirabika omuntu agenda muwaaki ssente kati mbu internal bruises olw'okuba tezirabika kati bw'ayagala tugamba mbu alina wafunye akayinja mu 9 bafunye akayinja mu 9 togenda leeta diversion mu ssente za Jaden ku kivubuka gwe togenda leeta diversion mu ssente za Jaden ogenda tuwulira oba lwakuba mudefere tulina mikono mpo munange balina emikono oyina emikono ogiyina ki ekyakujja ku kyeyo and they're just going in fresh. I found it absolutely like achali omuvubuka ono ki ekyamujja ku kyeyo munoonyeze eddomiini omuvubuka ono ki ekyamujja ku kyeyo banne baamugamba batya simanya Sadaman Manege ogenda kiwulira ogenda kiwulira ogenda kiwulira I feel like it is, yeah. I feel like it was an opportunity missed there when you've got, there's guys. Toyina by'ogenda tusaba tewali wagenda kuwadde n'ekikumi n'eki. Uganda ogenda giwulira. Enjagalayo ku mikwano bakyali bangi. Ayagalayo ku mikwano baavumanga abantu. Facing a pink ball under lights, the twilight period. There's so many different factors that you've got to take into account. Kyetugamba abavubuka bano nga mulowooza tubajjonkera mulabi kati essaawa zino yeetaaga abantu essaawa zino yeetaaga abantu yalinga abavuma nga abalaga nti tabeetaaga kati abeetaaga essaawa zino yeetaaga abantu ogenda kiwulira oba gatungukamu gatungukemu bukyanga lubanga lwa minti Katonda ng'ajjukira essaala z'abantu bavubuka mmwe nga muvumye bantu nga muvumye Abanyarwanda nga muvumye Abanyankole nga muvumye buli omu nga mwawudde bantu nga mwawudde mawanga ng'oyinza olowooza bakutuma Sadaman n'oyimirira n'ovuma Katikkiro Sadaman n'oyimirira n'ovuma Katikkiro omusajja atalina wadde omusango gw'otasobola natuuka kkoota mu ebyo bibokisa byo by'osiibya ng'owunyiriza abantu amazzi n'ovuma Katikkiro gwe olw'okuba onoonya likes ne views gwe kiyenje gwe gwe n'ovuma Katikkiro nga n'abalina obuyinza tebasobola vuma Katikkiro gwe kiyenje gwe
Argos? They only sell toys. Genda kakasa. Ate olunaku lw'olujja lw'ogenda okukeera ku makya ove mu struggle. Ojja wulira Abaganda bajja kutunga effumu ennyuma. Bajja kutunga effumu ennyuma. Oyinza olowooza baakusonyiwa. Gwe kiyenje obuyenje bwe n'ovuma Katikkiro gwe. Olw'okuba oyagala views ne likes z'abali abavubuka abatategeera n'oyimirira n'ovvoola Katikkiro wa Buganda gwe kiyenje bwe. Nga n'abantu abaludde wano bannamawanga tebasobola kikola. We Sadaman Manege n'ovvoola Katikkiro ogenda kiwulira. Ogenda kiwulira. Ogenda kiwulira. Ogenda kiwulira. Leero luno tugenda kipika. Oba ofa oba ozirika oba amaaso gatungukamu gagenda tutungukamu. Gagenda tutungukamu. Ojja yiga. Soon is coming back to Dubai. What a hotel, right? And only 200. Abasoba bachali basada mu Makkebbe. Wonna gwe toboba bajinja tololo bana munonye ko bambe ne serious. Oba ofafa teri yagenda kunoonyako. Teri yagenda kunoonyako kuleka abasiru. Fa abategera tetusobola kunoonyako. Teri yagenda kunoonyako. Check Trivago and you could save up to 40%. Kuba ne banno be muli mu kibiina ekimu be muwagira ekibiina kimu tebasobola kukola kintu bwe kityo. Between 2007 and 2024, millions of car Tewali finance wagenda agreements were missed, kunoonyako costing kivubuka drivers gwe. hundreds of pounds. You might not realise, but you could be due compensation. At Loxley Law, we'll handle your claim for you, making the process straightforward. Even if you can't find your past agreements, Amasanyalaze we kati can help. agawulira. Amasanyalaze kati agawulira. Naati yali anoonya amasanyalaze kati agawulira. Amasanyalaze gawulira. Amasanyalaze kati ogawulira. Owulira wooli omunyo gukutujja. Kyawulira pressure zimuba. Pressure zimuba. Zimuggunda. Oddangamu n'omanyira obwakabaka bwa Buganda gwe tusira. Oddangamu n'omanyira obwakabaka bwa Buganda. Gwe olw'okuba olina bano abavubuka abatategeera mbu bali mu kuwaga kati kabakuwage. Tonnaba ogenda kiwulira. Tonnaba ogenda gakaaba. Masaka noonya we mubende noonya wedira noonya bagusoba kyali wange kusaba busaba kuba munetomanya nandibadde kukyagulanyi wange mwana. Tewali lwotamubaddeko gwe bagambye abadde tatambula. Bw'onoonya sympathy mu nandibadde ku Kyagulanyi wange mwana. Kyogamba bw'otamubaddeeko tetatambula. Oba bamukuba tiyagasi baagana omumukuba. Toddanga mubuzaabuza ggwanga gwe kivubuka gwe. Nandibadde kusentamu. We left a lot of things just kuba na kibanda waffe mwana. Teriyo yakuyita tagambangako oleka ebintu. Tabigambangako. Tayimirirangako n'abayita. Tabayitangako. Tayimiriranga n'abayita. Ogenda kiwulira kivubuka gwe. Ojja genda okole. Osaaga. Ojja genda okole. Musiruwaze eggwanga munaani yangulanyo. Goloza bonna aleeta sympathy ya Kyagulanyi mbu abantu bakusaasa. Amaaso oba gakumyuka gakumyuke. Abaganda bagamba agamyuka omutezi gamyuka n'akasolo kati gagenda kumyuka. Ogenda kiwulira. Ogenda kiwulira kivubuka gwe. Netusacrifice okubona kibanda waffe esobola okuba naye teyakuyita. Ekyo nakyo njagala nkijjukize bannayuganda. Teriyo ali ku struggle atambula n'omukulembeze.
gwe yayita taliiyo mwereeta mwekka nga munoonya fulo n'amasannyalaze talina gwe yayita tewaliiwo vidiyo ng'abayita kati ogenda kiwulira nina kuba nga nejjanjamba olwokuba muwefudu soja simanya bikyane wejjanjabe si buvunaanyizibwa bwo kujjanjaba teyakuyita yakolera ka vidiyo n'olowooza mbu akuwaddemu nnyo n'oteekayo ka vidiyo teyakuyita ogenda kiwulira lwaka musina bane emikwano bambiri nitagayo ku mikwano emipya tewaliiwo agenda kubeera mukwano gwo tewaliwo asobola beera mukwano gwa muwemuzi tewaliwo asobola beera mukwano gwa muntu atategeera totegeera guvubuka gwe As a captain, how would you have dealt with that one? How is he dealing with it? Well, how he is dealing with it, I think this Brendan McCullum Stokes has been trying to take pressure off players, trying to make them feel relaxed. Ne bw'onaakola otya wasuulawo omulimu n'olondawo kino kati k'okiwulire bwe hihoolafs last ogenda kiwulira ogenda kiwulira muggwa lugezigezi nakwesiriwaza muvumya abantu abaana abo bavumya abantu abo kati ate waliwo gwe tulinze olunaku lwe lujja tulina gwe tulinze bannaayo oyo nja kuseka n'okweyambula neeyambule oyo nja kuseka n'okweyambula neeyambule oyo olunaku lwolwo lwe lulituuka nja kuseka n'okweyambula neeyambule bwebambi Makkebbe wange tewaliiwo mmusaasira mutunyumiza gulawundi mwekwasa gulawundi bameka bemukubye ababadde ku gulawundi bemunakuyiza lwaki kuba n'omugjayo n'ag'omu buto mukujjukiza omugaso gwa gulawundi bulijjo mmwe bemuvuma babeeranga bulaayo oba bulijjo era nabo bali ku gulawundi olowooza obulaba omuntu bw'anaakutuusako abuweerereza mu whatsapp oba akutuusaako obulabe bwobeerulira webagambye muzaate obutwa babumuweerereza mu whatsapp message oba abaamuwa beba abanyweranga mu kibi ekimu naye saawe eno lwe mumanye omugaso gwa gulawundi William ne Bobby Twa n'abantu abalala bonna ababeera mu bulamu okolanga nnyo ebintu ng'okimanyi ensi teyeerabira abaana bano oyo Sadaman Makkebbe yatuuka wano n'avuma buli omu ogwo oguvubuka gwanvumako ogwo oguvubuka gwanvuma lwakuba nze saanukula basiru gwanvuma ogwo oguvubuka ogwo gu Sadaman Makkebbe. They've done some of it. They have allowed these players to perform, but unfortunately, you can't hide away from pressure. So you can try and avoid it, but you can't in the big games. Okola live zo oli mu vibe zo ndala bo balowooza nti tulina kubeera ku bye baagala they've got basically a week to try. I don't know how you do it in a week to try. Bye baagala mu bye tulina okukola olw'okuba bo bali mu struggle mu naffe tugenda beera mu struggle. Mu live ezitaliiko bantu boogera ku gundi tuziboole bwe waziboola abantu ne badduka oba lw'otaaliko abantu ne badduka kati wali omanyi mbu bagenda kukuwa kaani bw'olwo ffe tubaddewo ne watali content nga weetuli ogenda kiwulira gwe Sadaman Makkebbe bwetyo bwe nagamba Sauda Manege nagamba oyo Sauda Minyo ne mugamba Sauda Minyo ovodde omukyalo oyo ovodde maama Kampala naye olunaku ebintu bigenda kukyuka maama Kampala ne bamuwa kaadi ne bamuwa kaadi bamuwa kaadi kati ani ali ebweru ani ali ebweru ani ali ebweru ku Sauda Manege ne maama Kampala ani ali ebweru
to the situations. I know you want to play Kawuda Manega ali eri akookya luli yajja n'asesemu oluboga nga bulimu omusaayi got a couple of warnings, didn't take nga yavuma abantu oyo The Harry Brook, it was flat turned about. Ryan agambye politics tatwawula yes tatwawudde twagala olaga abantu ensobi zaabwe nga yavuma abantu oyo Sawuda n'ayimirira ku mukyala n'amuvvoola olw'okuba omuntu gwawagira ebintu ebintu And then you think as a batter, you get a new guy to face it. You know what he's going to bowl. You know what pace is going to come off the pitch. Give yourself a chance. Ono Sadaman Makkebbe essaawa zino bw'alaba nti yeetaaga emikwano bw'abadde abavuma abadde tabalaba nti abeetaaga Sadaman emikwano ogenda gijja wanga wabavuma bw'aba atandika bino ebintu tetugenda ku live zitali za gundi is you're saying about people hurting, people like Ollie Pope now to look at themselves, unfortunately, the horrible mirror and go, I've got to be better, otherwise I won't play. Eyo mugamba mbu you will help him, mulimu kulimba, mulimba. Wano nze kambabuulire tewaliiwo live gye musobola kukola esobola kuraisinga ssente live z'abantu be muyita abanyampi ze balaisinga nkiddamu tewaliiwo live gye musobola kukola esobola kusonda ssente nga zakuyamba muntu live z'abantu be muyita abanyampi ze zisonda ekiriyo era oli ntaddeko ebbiri ntaddeko akasanvu ntaddeko akanaana ntaddeko essatu live z'abanyampi oli ejje n'agamba ntaddeko ataano ntaddeko akakadde ntaddeko ekinaana ekyetaano bano babeera mu 2,000 banga abaleeta ebigali by'omusabu they're not playing to their potential. If Australia had beaten them with Cummings, Hazelwood, Lyon, and I could sit there and go quite easily, do you know what? They're a better Australian side. But I look on paper, you start actually looking down on paper. Well, actually, he could be better than him. He could be better than him, and actually, it's quite even on paper. But England just haven't delivered, as Ben Stokes keeps saying. I'm going to give you a new frustration to deal with because I think you need one. Right at the end, Joffa, right at the end there, I loved that bit of aggression between him and Smith. Smith's line was an absolute corker, but you thought, there you go, there's the fight, there's the bit of nigga you want in a test series like this. But it all came Sami bwe yali alwadde amanege mwamusondera mmeka temwamusondera siringi kasanvu live yoli omusajja omukulu atunulanga amatako g'embizi temwamusondera siringi kasanvu not getting the line right, so he ends up coming around the wicket straight away. Whereas to head, you probably want to stay over the wicket. So we see that in the first innings, and then throughout that first innings, I thought the whole bowling attack didn't get it right. But then the second innings, he bowls his fastest ever spell. And then gets into there's a bit of a battle between those two, which I love seeing. But I want to see it at the start of the first series. I don't want to see it when they need 60 to win. Do you think if he had started like that, we'd be looking at a different result here? Or a closer game? We'll never know. We'll never know because it didn't start like that. You know, it's too late now. When they need 60 to win, it's way too late. They needed, when Smith was batting, they needed 10 to win. Like this, it's just way too late. We need to see that fire and that pace. That's what he's in the team for. How does Ben Stokes bottle that? Amaaso gamumyuse ng'ekibada. You don't want golf solving that. Well, I think agenda kiwulira agenda kiwulira ajja kiwulira muddangayo yatuuse n'okuyaayaana munoonyeze ku bantu okirabye if you know that makes sense, they haven't, I don't think, prepared right. Okiwulidde. You think, the biggest series. Could look back at Sydney and go, we haven't got this right, and you don't get many opportunities to win in Australia or even play an Ashes series in Australia. So they've got to take all that. When you're just about to lose a game, you've got all this
pent up. If only I'd done this. Asibuuse ebisinziiro oli wano yasaamirira the hungriest team ever to go out in Adelaide. And do you know what? Bebeera wano yasaamirire yokaali eri asibuuse ebisinziiro oli wano yasaamirira gakulemye genda nnoonya ssente nze gw'oliko komenti zo ze zimpa ssente 150 and I'm going to have to link a little bit like we're talking how well komenti zo ze zimpa ssente komenti zo ze zinsasula oba obadde tokimanyi sorry they got 40 and 50 komenti zo ze zinsasula kikujjukizza oyinza okuba obadde tokimanyi komenti zo nzikujjukizza komenti zo ze zinsasula okubeera wano ng'okomentinga nga zinsasulwa bowlers and how they got on. It wasn't just nina mikwano gyange egya Nuupu bloggers media wa Nuupu bijje Benanzo wa Nuupu n'abalala abali eyo ate nabo si ba Nuupu bawagira Kyagulanyi baagala Kyagulanyi abanoono twakontributinga mu kalulu ezo mu kalulu kwe baba bakwata bajjanjabeko Sadaman Manege mbadde era abadde abeeranga awo ku gumu abadde ng'atambula n'omukulembeze ng'akeera kwegulira cyayi akwera kwegulira cyayi kikopo kya buugi kya 5 ng'akeera kwegulira cyayi. If they bowled well, Jimmy, how do they bowl? Yeah, not great. It was a tough start. I think there'll have been communication between the batters that were out there for a long period of time. More experienced players. Bemwayitanga abanyampi time etuuse omwaka guggwako temwina kye mwekoledde mutandise leeta sympathy okujjuzaawo obw'omwaka otugambye ng'omwaka nagumalako nga ndi mulwadde ewa ono ekimutawaanya ono Sadaman Makkebbe kuswala nti banne baayita abanyampi be baakomawo nabo bali wano amale okugjawo ono kadaama yo bambi kuswala eza posita ze baakusondera waziteekawo kuswala yafunisa omwana w'abandi olubuto okitegeera maama w'omwana n'amugamba tebagenda kujja mu lubuto ekyokubiri yava ku kyeyo banne bonna abaava ku kyeyo bali mu kunoonya ssente abaali ku kyeyo lego suspect oli yali ne maama we n'atulaga ebiyumba bye eby'enkoko n'ennyumba ye gy'azimbye n'emmotoka ye Rama azimbye alina bizinensi ze awasizza banga mpawo kaaga ono akomyewo atandise kwasaamirira atandise genda kusikiza za Kampala mutaamu za video bavumyevumya abantu oyo Sami we baamuyambira wano badda ku live ne bavuma maama Fiina Godfather yabagamba mujja kiwulira Godfather nga wavuma Godfather gwe ate nze jjukidde Godfather nga mwamuvuma ogenda kiwulira ogenda wulira Uganda entuufu lowooza wali omanyi bw'onajja wano e Uganda n'otandika okukola zirayivu mbu abanuupu bonna bajja kuggwera ku layivu zo nga bwe baggwerako ddi bani yagamba mbu baagala ebintu baagala okuwuliriza ebintu by'obufuzi bwe baagala Uganda empya
wamma Mickey weebale bwebaagala Uganda empya bambi waliwo mukwano gwaffe muwagizi wa Fangoni ate ng'awagira Kyagulanyi bamuyita Mickey Media yafuna accident ku Monday bambi wabaaga abaana ba Fangoni abasobola okugendayo mu ddwaliro okumulaba nange gendayo bambi tugendeyo tumulabe ali mulago Mickey Media yafuna accident ku Monday tugendeyo bambi tumulabeko nina munoonyaako mukubireko ambuulire woodi mwali tugendeyo tumulabeko tuleke kubeera nga bano abavubuka bano Montblanc Explorer Extreme, the new fragrance. Mickey yafuna accident mumanyi Mickey mumanyi Mickey yafuna accident Mickey yafuna accident bambi yafuna accident Monday ali mu ddwaliro e Mulago baamukusanga ali bubi nnyo Manscaped engineered the lawnmower to work hard for the ones you love, with features like skin-safe technology, a waterproof design, and LED spotlight. Manscaped has the right tools for the job. The lawnmower line by Manscaped. With Vinted's new categories, you can now sell even more pre-loved items and feel new again. Don't use it, sell it. Ono omuvubuka ono Uganda agenda jjulira katuddeyo ku video yago. I tried to contact him yesterday. Free at heart. Mutunyumiza ground mwekwasa ground. Bamekabe mukubya ababadde ku ground mumunakuyisa. Lwaki kuba n'omugjayo n'ag'omu buto mutujjukisa omugaso gwa ground. Bijjo mwe muguma babeeranga bulaayo babulijjo era nabo bali ku ground. Golowooza obulaba omuntu bw'anaakutuusako abuweerereza mu WhatsApp. Oba akutuusako obulabe obeera olira. Bwe bagambye muzaato obutwa babumuweerereza mu WhatsApp message oba abaamuwa be babanywelanga mu kibi ekimu naye saawa eno bwe mumanyi omugaso gwa gulaawo bwe munyumya gulaawo Yuda Iskariyoti yali ku gulawundi ya Yesu Yuda Iskariyoti ye teyali ku gulawundi ya Yesu naye yali ku gulawundi mukumya abantu ku gulawundi ebbanga mukubya abaana mubamazeemu amaanyi ku gulawundi ebbanga leero mujjeyo n'ag'omu buto muzzo difeninga basobola okukubuulira foko twestandinze forward ezo koodi foko twestandinze forward bakubuulire ezo koodi ne beekwasakwasanga gulawundi era pulezidenti tagendera ku propaganda era pulezidenti bwe bali ne ku ggaali ye bawamba ye mmwe okusirika si butamanya mu gulawundi bameka be muvumya abagulawundi sebo kati bategedde omugaso gwayo tumba buka oyo Sadaman Makkebbe nkulayirira wayimirira n'ovuma n'amafiina n'ovuma Katikkiro n'omwogoloza n'okwata n'amafiina n'omwogoloza n'okwata alienskin n'omuvuma n'omwogoloza n'ovuma buli muntu yenna nti munyaapi nti ki nkulayirira era Sadaman Makkebbe bw'obanga oli mugezi nga tonnasimbula kigere kuva wano kudda Uganda yambala osooka ogenda embuga obeetondere bw'ova embuga onoonyemu amafiina omwetondere ogenda ofuna emirembe
It was a typical Joe Root naye 100. bwe kibanga si kyekyo ogenda kiwulira ogenda kakasa nti gundi muno waliwo abantu be batavuga sijja muvaako sijja muvaako kati ate ngenda mwongerera ddala kibalume ngenda mwongerera ddala kibalume. He will continue to keep scoring runs. I loved as he walked off, even the Aussie players. Ngenda mwongerera ddala kibalume. They gave him such a hard time in the Aussie press. It was a great sporting moment, wasn't it? Ngenda mwongerera ddala kibalume. I was really pleased for him just because of the noise that's been going on around him not having 100 in Australia, but ayina ogenda mu depression nga bw'ateeka abantu mu depression ayina ogenda mu depression. Most English people's eyes, it was his 40th Test 100. He's a great, he's our best ever batter and probably will end up that you know for many years to come. But yeah, just to get that monkey off his back was great, and the way he did it as well, Katonda amusasula lulwe. Like such a difficult time to you know, got a chance early on. Like it was a difficult catch. Naye lusajja goli mumpi nanti n'ennyoko yayimpa wa manege. Just watching him back when he's in that mood was nyoka ayina ensigo. The best things to see. And most importantly, he proves that England can learn from their mistakes and adapt and change and deal with the Aussie attack, and that's the great thing. There's a little beacon of hope for the England. Well, there's a reason why he scored almost 40,000 Test runs. He got drawn into playing a shot that he didn't want to do. Great players don't make the same mistake twice. You see that now he's leaving the ball. Letting the bowlers come to him. Look at him. He just leaves a few. Then they have to go straight. 6 or 7 the channel is a bit of a wasted energy. The bowl's a bit straighter, and then he just picks them off with his usual class and rhythm. Ogamba otya wamma ndi bulungi obulamu bulungi obulamu tebulina ttabu ekyo kirungi Sadaman mazi yalwadde enziku y'amaaso obwo obulwadde kati ffe ng'abasawo ekibujjanjaba ne buvaawo muntu kugenda mu kanisa abapasita ne bamusabira ekirwadde ky'obusiru ne kimuvaamu n'ekirala nze nina kyembuuza nze munansonyiwa abaliko omuntu akola vidiyo nga fuutu soja n'atugamba mugitambuza bayagala tugitwalewa era tugitwale waani ng'agenda kukolawo ki ku nsonga eyo kyekintu kinkubiza omutwe tambuza vidiyo n'alega fesi n'emutwakala n'abanga embwego bakamyu n'atugamba video mugitambuze tugitwale wa Trump mu America oba tugitwale Museveni mu State House kubanga tali ku TikTok. Museveni tali ku TikTok gana amanya gonna ge tulabawo fe ba bloga fe betugeetuma musajja tumwesibako video zamwe tuzitwalenga wa ebintu ebisinga Desh wano gwabituyambako tufunire kuona omujego omutuleetera tunnyonnyole video tuzitwalewa ekyo ekintu tukikooye kati wuyo musajja wattu yaveeri n'amalala g'akasabuni k'e Dubai n'agaleeta wano enziku emutandikidde mu maaso kati ate we n'atuukira mu bitundu by'ekyama tetugenda kulaba ku mirambo egitambula n'ekirala nze nalabako Kyagulanyi yajjako eno ewaffe nga emabega balinayo kambyulensi kalinga buno butoyi bw'abaana omwana w'omujaasi omuyeekera komanda nga Sadaman mazi atuuka atya okulwala enziku y'amaaso n'atafuna treatment ate n'ajja wano n'abagamba kakati mundaba amaaso ndwadde enziku tambuza video tugitwale waani ewa Dr. Piriton. Years of experience and quality he's got. He can trust that, okay, I've made a mistake, then I leave it. Amazima gali struggle bwebeeganye kubanga Desh kankubuulire bano abasajja batandika tugamba mututambuze video mu 2021 in fact 2019 mbu kakati njagala bategeeza omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentako ayina tweet gy'ataddeyo mugende mugitambuze ne bagendayo
ne bagitambuza kakati Robert Kyagulanyi Ssentako aina posta gyatadde ku Facebook mugende mugitambuze era abajega ne bagendayo ne bagitambuza kakati bannange mu ddakiika 15 ezakayita waliwo posta omukulembeze wa Toyi Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakateeka ku peji ye ya TikTok mugende mugitambuze era ne bagitambuza kakati baavudde kutambuza za mukulembeze w'abasiru kati bagamba tutambuze ezaabwe tuzitwalewa kyenjagala okumanya batandikira ku za mukama waabwe Kadingo ne balagira embwa zaabwe zineza za kibanja mpola mugende mutambuze post eyo buli omu agirabe mugitambuze ne babagamba bagitambuze naye nabo bokka ne basoberwa vidiyo bagitambuze bagitwalewa abaana bali wano tebamanyi wa kutwala vidiyo mutuyambe vidiyo zammwe tuzitwalenga wa kati ekyamazima vidiyo y'enziku y'amaaso naye omuntu abonaabonedde mu Uganda ate nga Museveni akyaliwo kati singa avaawo tuddawa tuba tufuuse nga bakandungu bano bwe bakumako omuliro naye ng'ebintu ebyo mbituyambengako n'ekirala omuntu bw'obeera omuyeekera tusomeko ku history zituyambeko okuyiga ebintu ebimu akali amaggwa ke kagamanye engaya n'enkyusa oli muyeekera just bakukutteko bukwasa ate abayeekera si bantu ba bulijjo era omuyeekera omuntu gwe bayita omuyeekera bw'asisinkana bannamagye baffe bano be tubeera nabo aba amutegeera in and out ng'asobola omubala 19 kakati omuyeekera komanda 001 akulira ekibinja ky'abayeekera ky'ogamba nti gala amagye ga Uganda matono n'obumundu bwabwe butono mbu n'emmundu kati tebakyateekamu masasi mubateekamu bigundi babajja ebiyuni ne babiteekamu mbu sebo UPDF SFC tebakyalina masasi mu mundu kakati omuyeekera ng'oyo komanda 001 bakukwata bajanotani bankubya amasanyalaze era beesaati atandise byanalukola mbu n'esaati y'empya bagiyuziza banaye struggle bw'ebeeganye mugireke struggle bw'ebeeganye mugiveemu mugifulume mugiddukemu mujje tulime kasooli season egenda tandika mu January. No. Don't say that. Yes, Desh. I've said it now. Struggle si yampaka. Si yampaka. Why do we deliver? Ndina akawala ke nalaba kawe mabega nga kagamba mutambuze vidiyo amagye ga Musenku byejinja mu liiso tugitwale wange ewakoni ako nako kavuma abantu kakati tulina embeera gye tukoye kubanga batandise n'otutamya TikTok yaffe kwe tunyumirwa ne tujja wane wa Desh ne tunyumirwa oba wakasikolinga bwoti kitambuza vidiyo nze simanyi wakugitwala gwe bw'oba omanyiwo nawe gyetwalireyo neyanza nnyo Desh. Oyo agenda kiwulira oyo wangi mulungi ogamba otya mbadde njagala kubuuza oyo mukulu avuddeko yekyagamba ensi yaffe tugireko ebyo byebwefude wagyagala n'emisolo egiriwo kugamba twagala ensi empya oluyinza okubanga togyagala naye ffe nga toyasamaana ate naawe anti kati olaba abembalala Sadaman gatwitira ki ngo abembalala twitira ki awuliriza gwe mazi bagamba bwe bava western abeera mu Nyarwanda sirika Uganda empata eriyo oba ogyagala genda mu wino ginone naye temutusuwalirako tambuza vidiyo kitambulize mu bina kudatayani tutambuze vidiyo kudatayani utugulira tambuza vidiyo waka tutambuliza we wamwe vidiyo gisevingo ndiwenye kumukyala tanaba
Ano cleaning company gendo cleaning omunyo. Oya sama wano nebireke bifanana bya B. Osobola kwogera bw'otyo Sirika kwogera kawuga in public. We can't talk about that in public. Sirika manina. Ekiteezo kiraga nti tolina omutego. Awuliriza wetukwata obukulembeze balaniya yange hamu yange kola bizimba mwewa bifo freedom state yange ani yatukola korozimba ebibyo nyoko oyasama ate Desh kankugamba bano twabakowa omugenda kunkuuto omutagenda ku lukuuto naffe tugenda kutubakuba emboko nebyakola temutusuwalirako naye Desh bano tusobola babulokinga bana abasajja bano uliriza mutwala abasajja mugenda kwata obukulembeze ono omuntu ategeera waini tumuwa ekitiibwa naye mwebasiru waini talina buzibu naye mwebasiru afande abakubi emboko muli wano mukwata famire ye olina osooka newewula ekitiibwa pambulikala oyogera otya olabira abantu bano bali mu bina 82 oli mukwogera bakwata famire bagiteka ku TikTok sirika nze kati kasooka embulire gwe ng'omuvubuka oli mu public sisobola kuwuliriza muntu ayogera nonsensi oli mu public ogerako leka ngambye kamugambe mu Runyankole tubaluyine magezi mwena mujembwa omuntu akulaba kuwa kitiibwa nga toyogerako osogenabo aplayinga ku ebyokumba oyogerako wuliriza sokotereza olulimi bw'obuvubuka naawe tubaruhire endimi zanyu ngoguno muganda Uganda nayanyu Uganda nayanyu muraza kuto kubatere mboko ngicishirize na nenyendo omwozo sokotereze olulimi lwo olinga agamba ti abanyakole bo boogera webati abanyakole teboogera webati Desh nshinga linnya ly'abanyankola nidde okusirwa Banyankola good people, why are you talking about let him don't tarnish Banyankole. A one fool cannot represent many to be fools. A one fool with adequate mind cannot represent many others. No, please, you the younger boys, cannot represent many to be idiots. No, please, toyogeza manyi kagamba Abanyankole bona bagamba olyakifire notandishinga eri Abanyankole Omunyankole wiwe nolaba niyokifire nekifire tekina bwenge nabasolofalanangettako toyonona Abanyankole tebasobola kwogera bigambo ng'ebyo ndi mukiga ate you mean all of a chicken like you? You are uneducated, mind illiterate, not informed and speaking nonsense. No, please. Don't think all people like you. A one idiot mind. Omusingo oli mwavu toyina kyolina. Oli mukwasa speaking Runyankole. People are talking issues. Oli mukwasa online. Toyasama mind. No, please. Why people need to change? Don't confuse people. Please, if it is guns, we also have guns. We have guns. We know the change is needed.
Not all soldiers are like you. Stupid idiot. When you come on social media, you're talking nonsense. Muko confusing about those was about two. All of people are not like you. Do you think about your like you? An idiot mind like you. A stupid fool like you. Don't confuse the people. Only Musiru number one. Only Musiru. Chokora to China. Chokora to China. Chokora to China. Step by step. Atego kirining research nyofana nanga bitako. Samutu Kasia. Not to see Samuntu. A wonderful station. No people like you. People are handling issues yogera bulungi eri abantu omanye kyoyagala n'abatamanye kyewetaaga naye mutanishinga enyale simu omwali eri bakimya amasimu mutwe kiri mu kujereka mwena ngenda bawa ani gwowa tolina gwowa tolina gwowa ate nawe ogenda kukola mwesiruwa z'abantu tewaliwo kye mugenda kukola kati